this is the best time for us to talk to Mathias, because in that contest election na Nigeria abulo an affair of Omenala Mathias Ezeaku. This is not an Omenala Mathias Ezeaku nando alokwusi affair. Nke ga beyond your affairs. Nwanne nke oputago ka owulu mmadu ọha. Ife onozi na enwe chi tu iche nya to iche. E wada go now. One result I na check. Go and sit down, Mr. Man. Go and sit down. Which result can I check? But you know, no, go. So let me tell you why Mathias is not fit to be a leader in this country. It has nothing to do with belief here as a man. It has nothing to do with the part of the religion. Go. It has nothing to do with if you believe, whether no believe on Jesus Christ or no believe on Jesus Christ, whether no a Christian or not a Christian. That is not the reason why I am telling you that he is not fit to lead in any position at all as a leader in this country. And whether you like it or not, I am telling you the truth. And anybody now support Mathias, looking at his track record, only the best interest of Igbo at heart. Why do I say so? Mathias nwere ife a na-akpọ intolerance. Onye ọwụna nwere ife a na-akpọ intolerant spirit. Onye ọwụna ado inclusive. Let me tell you what humanity is all about. Okwara ndị Igbo organized a kidney function test in Enugu State. Okwara ndị Igbo did not state the condition Iyeju will qualify a partake na that exercise we hold. All to open for Christians, non-Christians, all to open for everybody. You are invited, provided you can make it to that square. That is what we call humanity. Humanity knows no religion. Humanity knows no ethnicity. No tribe, nothing tribe. Omaro nde torogonogo, omaro nde torompompo, omaro nde bulalo, omaro nde melefa. So that is what humanity is all about. But if you say you are practicing humanity, but you are selective, there are people you want to. There are people. Look at it. Mazi Victor Ezenwaburo Unama Hife. Mathias has won his primary. What is my business with Mathias has won his primary? What is my business with Mathias has won his primaries? Mbanya jeke swear ya in now. Akwa win go primaries here. Nya appear na House of Rep echininen. Umokoko. Unaye nwe na to boro and ana achoka akuzielu uno na aye ekwe. O win go primaries NDC abi. Nya appear na National Assembly echininen. Ebe o no win go. Congratulations, Mathias. You can now go to Abuja and represent the people of Uzo 1. Commando Binetiti Ndala. So, as I was saying, Kopurola Merie, Okurola Serego, Iwulo Nyuka, Bia, Iwulo Nyodenane, Bia, Edare Joka, Ihe Modenane, Bia, Iwulo Nyausa, Bia, Iwulo Nye Yoruba, Bia, Iwonye Nugu, Iwonye Boni, Onye Bo na Ewo, Bia. You are welcome. That is what humanity, and that is what being a leader, the spirit of being a leader. A leader that do selective. A leader that do necessarily emotional, sentimental. A leader that do inclusive. That is, in fact, if I now one of the most quality of being a leader. Now, some are best authors, they make once in a while. Some are best they make a medical outreach. Na hospital, yeah. Na hospital, you all know more. And some are best they extending even to Lagos. Only you see Lagos, yeah. Anywhere in where you can see where yeah. Na ye koko no ya fun. Go. Some are best they extending even beyond southeast. Provided ne abiang Java, go. Go. Some of us ne extending beyond an Igbo. If we are some of us I say no one in a joker.
Gabiana, all in a modern Bia, all in a modern Abiana, all in a joker, Bia, all in a Quisnana, Abiana, all in a Quisnana, Bia. Some are best are they may some are best now happier, open for everybody. Over Hane ya Bia. That is the quality of a good leader. Or that do selective. Or they sectionalize if everybody is welcomed. I can go on and on and on and on and on. I can go on and tell you more about many people who name things. Apostle Shibuzo of OPM ministry. Mwelu, many free hospitals, many free restaurants, many free apartments. In fact, Apostle Shibuzo have, in fact, let me even tell you what Christianity is all about. In case if you don't understand. And I know that in Abia and Igbo, na enwa wundi Igbo na anabata even strangers more than ndi munai. So Mathias cannot claim that na behavior on that is what we are. Na ndi Igbo na okay. He cannot say that because okwu asiko ndi Igbo ada okay. E other go. Ndi Igbo ada okay. If our threat, if our character as Mathias, it has nothing to do with ordinary Igbo. Ordinary Igbo do inclusive. Onye obia bata behu. Onye obia bata behu. You welcome oye. Even before a marry for onye obia igbe, iye nye ya oji. Onye obia bata behu. Even before a marry for onye obia ime behu, iye nye ya oji. And whether na ifa obia ime behu or work or no work, he should have peace, he should have security before war. So it does not mean ni wu na gunonya ya agree not at the same table before you welcome that person and give the person the best hospitality only. I want wundi Igbo, we are welcoming in nature. I want you to understand exactly what I'm talking about. So I can give you on and on, I can go on and mention many people. Apostle Shibuzo of OPM, are there any criteria for you to partake in any goodies on a dish out to the members of the public? Or they may whether ni wonya Hausa, mi wonya Yoruba, ni na Chosha, mi na Joji, you are welcomed. And that is the quality of a good leader. Now take it to the church. As when be oketa, a choketa, idewoji, we ira kwa jebe church. Ungo church ya bata na ha gwa opo. Ugboro ne ke no da na alfo ka gwa mmadu po ni mu no ka. Also kwenya wona go na pastor kolono nya. Ekwado kwa bi okata pastor ye welcome. Pastor I abia de ba he no gwa obi ne po yiro. That is who we are as Christians. I want to kan ko walu ife ya gota. E wata go makana Jesus Christ no nwe ye bia no wa maka ndere ekwe ekwe. Obrado maka nde kwere ekwe. All na mmadu ni na ekwere ekwe. There won't be any need for nyanwa enwo na the cross. What is the whole essence of that sacrifice? No na any new believers. So in other words, obial for unbelievers. In other go. So I want to know even Mathias since we put this threat on a exhibit by being intolerant. It even got to the point of Ebobido threatening our people. In other go. Choke a risk to people who are around him. Anybody believe on if he believe enough funya as a threat. Ije ba na la pati ozu na wish umunna na ha ya nwu. Na sizes of apati ayeji we ni umunna go. No ha ondi na ekwu aye ni ka aye ni. So I am beginning to wonder. Kelunde ya bia to ga akwukwa Mathias. The members of ordinary community unu nwe no so one alone to olo ga akwukwo. Iye winu. I am asking you. You need both Christians and non-Christians alike to vote for you. You need both Christians and non-Christians alike to vote for you. Or are you telling me that na so nde omena na buzo eziokwu na ndo nya nda ahụ Christians nda eri nda ahụ ụmụ atụrụ Jesus nda ahụ nde fulefu nda ahụ nda adoje n'agha? Are you telling me that you don't need their vote inclusive now? Is that what you are telling me? That's why I am telling you that you are not fit to be a leader. A leader now do inclusive.
a leader that okay ije n'ebe a na-ele akpati ozu na nke a na-aya eji enye ndị bụ ụgbọ afọ ndị bụ afọ mmanya ugo ebeluna na mgbawu. I wonder why iji ozi wee welukwa the same message ahụ ị na-preach na page gị, why na iji ozi wee na-eme campaign ebe ịmụ ife mana sincere campaign ji wee bido. You have separated that rascality in a exhibit in social media. You have clearly separated it from politics. So it has to take politics to clear you. Allah now, Allah nchebono na psychiatric hospital evangelist Ebuka Lolo. It has to take politics interest to run for House of Rep. We for take it to cure this madness in area. Iwe cool. Iwe du konya basalize block. Okwa di su ko isi noro na ye butu ye. Even ordinarily, afford them any quality qualified. In fact, you even have no track record. Let me put it this way. What have you done? What have you done? What have you done to merit that position as the House of Rep? What have you, in fact, what did you do? Can you achieve? Can you make goal in the constituency? How many places can you free borehole in the Madonna Jeshu? How many students can you get scholarship? Medical, if I need a GML fundraising na ki bunalo na community. Can you the file achieve goal? Tunde goal. Many people from side they will discuss since yesterday. Can your record? Can your antecedent? I want to know what is your track record. I am asking you. So ije me fawo ebe na social media na enye mkpọtụtiri mkpu na agbagharị ebe niile. Ije no nya. Ina isitiri on top of the most daft people mama bo. How to so daft, so timid and so backward. You want to take our people back to the Stone Age in this 21st century. In this 21st century, you think that no inyebe mkpọtụ nyawasịcha ọ na-epụta pretend ya ndị niile ahụ kele afọ onye nke ahụ na-ele akpati ozu oje na nke onye ya tụrụ gị akwụkwọ ejike moment of truth ọ ha nwa ya bịa tụrụ gị akwụkwọ ihe ama na election ahụ joke o weta ego nalụnụ ya ego na chasta ni ego niile o ji azụ afịa na Bright Matiko na ni ego niile a rie ni ezaza risa na ego afịa ọsịcha election ọma na election ahụ ka ọ pụrụ ịchọ ka climb ọ na-azụ Peter Obi onye ọ na-azụ tiketi NDC onye ọ na-achọ na-azụ tiketi NDC ka ọ climb ọ na popularity Peter Obi unu che na ya adụ ka oge nke Labour Party unu che na ya adụ ka oge nke Labour Party ma onye ọkada ama ha ama unu che na ya adụ ka oge nke Labour Party ma nwanne it will no longer be like that. Peter Obi na-agba ọsọ n'isi onwe. Peter Obi today record o ji aga wo record o accumulated over the years. Record or accumulated over the years. You people cannot climb on his popularity to come and mess up the system. Other possible. Onyo na ya zafa nisi. Onyo na ya zafa nisi. You go nowhere, Mathias. You go nowhere. You will see that you will go nowhere. You go nowhere. You will learn your lesson. Go yawo election agasha. You will now begin to ask yourself questions. You will now begin to retrace your steps. Yes, you will now begin to think. In a civilized society where you don't need to behave like animals for people to hear you. Even a ne imambe gosife ha mepelu odifi mepeshal. Mambe gosife ha mepelu odifi mepeshal. I be with gosife ha na newi peacefully. Ije no kwedo every Sunday. Every kerumbe ha je emedu even the God religion. Iwe ba ha na ejeru onwe ha service ha na emelu onwe ife ha peacefully without disturbing anybody. Iburu nke ugbakota
decide any disunity among our people na Igbo. And in a ula, in a whole of ma, you became a nuisance everywhere. Yeah? You became a nuisance everywhere. Yeah? And you think that like that you can lead in this country? Or not possible? You rather go? Eh? Or not possible? She did a chance you will fake it. Ekwuru na ndị otu Mathias ụmụ okpo. Ọwụ na ọ na-ahụ ụmụ okpo. Man ebe a na-ekwu okwu. He don't win, he don't win. He don't win, he don't win. O win party primaries, he don't win. Sometimes amụrụ nnụ na amụ ife. Onye ka nji agwụrụ na anyị nọ na 21st century. Mara na ife. Unu emegheri na-emegheri. Unu emegheri na-emegheri. He don't win, he don't win. Nya jebe Abuja ebe o win golu. Nya jebe Abuja no. You people should go and welcome him in the House of Rep. Imam couldn't get primary election. Imam get general election. Eh? If him away, he don't win. He don't win. Eh? And they just want to in the kita and isi. I say, Mathias Ezeaku go. Mathias Ezeaku go. Hamo no win primaries. No, Kayari also with the candidate in the PDP, candidate in the APC, candidate in the YPP, candidate in the. So the fact is that Mathias is going nowhere. Mathias is going nowhere. The reality you do dawn on him. Yes, but the reality you do dawn on him. Yes, Mathias is very wicked. Mathias is very wicked and heartless. All the very mean and desperate. All the very wicked. All the very heartless. All the very mean. All the very wicked. Yes. Somebody will such threat, such bitterness. You are not the first religious leader in Igbo. But look at how you divided our people. You divided our people. Provided they seek popularity I seek. Now today, mama na so umuoke na umuchucha na esogharịgo no ha nwere enough time ha nwere enough vote ha yeji wee kpoje ya Abuja. Mama iwodago mama no ha nwere enough vote and capacity iji wee kpoje ya Abuja. O ha muri ife from aka ndị mmadụ si ma kelafe Chief Bukono Nkwo. He's a Christian. In case if you don't know, these are even the people na the church go church move forward. In fact, the donation on the na church in millions, 30 million, 20 million, 50 million. Law single-handedly, law a church. When he saw you, knowing fully well what you represent, he gave you 5 million to support you. That is what we call tolerance, being inclusive. He did not segregate. No, he showed you love. Something that you lack. Something that you lack. You started threatening people. Na a Christian. Na put in a hospital. Na to show why? So are you going to Abuja now to represent only Ndomen and Mathias Ezeaku? So you will constituency fund in the mother you will sectionize there to just a group of people. There is nothing you have never wished Christians in Nigeria. You go about if a ben will accident, a more commanding will accident about. You go about if a misfortune before the mother, you mock that person. You mocked Amweshi Monago, you mocked Mr. Igbo, you mocked a whole lot of them. In our in our constitute to guide nuisance everywhere. In our today now is the sad reality for you to understand. Now so some that gonna hand on marker is not even enough. Even Onyasa need revolt. Na Igbo to win. Onye Yoruba need revolt na Igbo, need a vote to Ugwuasa. That is why he will a pure tribal person. He win election in Nigeria is very difficult. Unless this is no more party,
ya wo abiazie wo party structure was a party if we push you maybe an agenda actually push through you. But if you must P2B on if was P2B si we na ba manot keta P2B na ba manot e wata go na ba manot na ba ma west na ba ebe niile na akpagari ebe niile one na to be a president of Nigeria that you cannot just be the president of Igbo. You have to be the president of Nigeria. On if you phone me. On if you phone me. Yes. Or he put a president of Nigeria. Ebe when the Hausa, when the Igbo, when the Yoruba, when different tribes. Ebota Ogaona, Igbo. But you want to lead Nigeria at large. So Obe in an mistake. A mistake ya wunde to come ya bagye. Nde to come agbohogie. Ya go ti fe patalo. Iye che ni fe patalo mo wa wezugo ju we na ekwu. Sinde mmado. Ha na that is my opinion anyway. You other go. Nevertheless, ndozo wa ni cho ewu onwe ha na ha je ewu onwe ha na. You other go. Ndozo wa ni unu chi igbo onwe unu. Je nu gbuo onwe unu. Ka ewere ego unu je na mkpọ je na-eke ndị mmadụ akpara isi. Unu ka oye achaba n'anya. Ewere ego unu eje na mkpọ buru akpara isi je na-eke ndị na-abịa ka nzu na edo n'ana. Ọchụ unu ba n'anya. Ọchụ unu ba n'anya. Pastor na awụrụ gọvanọ. Ọ ya jụ na ọ ya arụ ilu a maka na okwu alụsị edo n'ebe a. Why you ejijo na ya arụ? You are serving the people. You are not serving any religion. You are not serving any family. You are not serving any tribe in particular. You are serving the people. If you want to be a leader, you have to be people driven. Put out from anything sectional, put out from there. It is the people. It is the people that you will be seeing. So all na Mathias and Afro people, all these utterances are go say. He cannot be. You have to be tolerant. You are tolerant as a leader because you are dealing with a lot of characters. You should know how to accommodate people. You should know how to tolerate. You should know how to lead people with love. There is no message in where people know what. If you back it with violence, it can never go anywhere. That is why when they showed love to our people by giving them gifts, by giving them things that they have never seen before, by doing so many things for them. They brought medical outreach, use Zoe as a form of evangelism, giving our people the kind of love they have never experienced. Our people were welcome when you are a London. What are you? Oh, no matter how strong each and every, there are always people who will stand up and face you. No matter any brutal government, there are friendly people who will stand up and challenge that government all over the world. But love, but love, love, I'm not with you on this. Let the best candidate that will help and understand these people win. So, who is the best candidate? Mathias that you know is the best candidate, right? Mathias that you know, the best candidate. Is that what you are telling me? Mathias that you know is the best candidate. Mathias EAG because of Nyoka. Or you benefit or something. Now the best candidate. So Mathias win Woketa. So Sunday Omen and Mathias Ezeaku. So Sunday oh Jesus he. So Sunday saying that Jesus won you. So Hakoya de Merife. Is that what it means? Already. Eh? Already. We are already battling with the leaders I win in Nigeria do so tribal. All because of Nahado tribal. Can the Fulani Esmen Yeji Busisin the Mado? Can the Hausa book and the Haram Nuguasa Yeji Busisin the Mado? Anna rehabilitate her. They teach her back to the society.
because of gono. Nanda do attached, nanda do emotionally attached to a particular religion or tribe. There is nothing you are telling them outside that if I have belief. They don't have that ability to accommodate people. They don't have that ability to include other people. It is always about that thing hammer, that thing hammer, that thing hammer. You gotta go. I know so many people who have that person and have rights. Take example of even Bishop Osobro and Amen Osobro. Bishop Osobro enwe o nwere mgbe ọ na-abata be anyị pụtetere rice aneke. Bishop Osobro enwere ike ịjụ ị na-eje ụka ka ọ na-eje eje ụka. Ị na-agụ mmụọ ka ọ na-eje agụ mmụọ. Onwe ife gbasara ya. Bishop Osobro o nwekwuru nke m nwọchiri mgbe ahụ o biri onye Hausa rice. Onwe time ịjụgo. Onwe time ịjụgo kerifi believe ne, kerifi believe ne. He doesn't have that time. If actually inye no chori ibi rice as a human being, kijerie rice maka na go na go. We need the mma the one you go more ki we na joke. Unwelo that time. That is what we call humanity. That is what we call humanity. Okari hetwa. Na ndị otu Mathias awụ di okpu kedu di okpu ndị ahụ n'ugbo ife ha na-asị he don't win o win NDC ticket. Chineke. So ebe he dey celebrate no win NDC ticket. Imo no we onye win APC ticket. Imo no we onye win PDP ticket. Imo no we onye win YPP ticket. Imono wonye win ADCP ticket. Okwa? Oka haka na edekwe. Oka haka na edekwe. He has already win. So better stop the live video. Hey! Okay. He will time. He educate the mother on how to go and get their PVC. Eh? Malo na Wolie or Jesus Christ. Or Jesus Christ. Kifiru na go na ebiale no you want to go and you will do so emotional that you cannot accommodate any other person. You cannot accommodate any other person. Hospital elolo odukola yanya no magic ka hospital ayi rent ki GM. You say na imeze free emakwo mmadu one ko odugolo free outreach. You want to go? Kinsere nwa boss, that is your opinion, my dear. Or if you basalum, you want to go? That is your opinion. You want to go? That is your opinion. I will remind you after election. When the church election, I will come back here and remind you that Mathias cannot be a leader anywhere unless no change in his ways. Yes, you have always been my supporter. You have always been my supporter because now in so many things I don't know I like, but in this one it is still your opinion. That in marriage you will my supporter. That in marriage you will my supporter. That same thing when they disagree with me. Are you not aware? Are you not aware? That thing so it always baffles me. No, I have been your supporter, but on this one, you must not always agree with me. You must not always agree with me. That particular time, even my supporter not agree with me. Are you not aware? No, with so many people who don't even agree with Ifa Negu. Are you not aware? So whether you are my supporter or not, I am telling you, Mathias is going nowhere. Yes, Mathias is going nowhere. Mathias is not fit to be a leader. He wants to climb on the popularity of Peter Obi. He wants to climb on the popularity of Peter Obi. Many people win the NDC ticket. As a matter of fact, NDC ticket is not even something
that people struggle for. It's not something that people struggle for. 80 to 90% of people pick NDC ticket. We know it. So what is even there to celebrate? I am asking, what is there to celebrate? 80% to 90% of people pick the NDC ticket. Of what do pick the unopposed self? So what is there to celebrate? Yeah? I want to know what is there to celebrate. Nothing. Mwe the main game do na ballot. Mathias can go and start dreaming again. He can go and start dreaming again. As a matter of fact, most of all these people that are commenting here are not even in Ozo One. They are not even registered voters in Ozo One. They are either members of Mathias in Abuja. They are either one of those people who know Bodo na Koreaka. Na grassroots, Mathias na grassroots. I can tell you, oh na Mathias anybody na grassroots. All these programs on them na Ozo One. You will see people. Man, if you have for people who majority of people na Koreaka. Wouldn't they know Bodo number 1. 2. Only man then Lagos. Then Abuja. Many of them are Abuno self. Many of them are Abuno. If not, Mathias say no they make crusade. Na ben na ye Ozo One. Na nko ben na ye e put by from Madu 12. Kere ben deni na comment ya ba. Ndeni na eba. Kere bu no na Mathias be make crusade. Unu believe na ideology, unu believe no na more former, unu believe ni fo na amaka. But you cannot always come physically to identify with him. That is why I don't take your noise serious. I don't take your noise serious. When you don't win primaries, for the past 7 years, you don't know what we are passing through. For the past 10 years. So the reality is always on the ground. It is not on social media. I am only here to give you an information to educate people. This is not where the real and actual voting naga on. So if you will opinion in the social media when it comes to voting, okay, man, social media, mana voting is a reality, just like a crusade. A true test. A true test. Mathias is not Shimarin Temple. Shimarin Temple who a native doctor. Shimarin Temple so election na Delta State win. Did you hear people make noise about him? Shimarin Temple who a native doctor. But Shimarin Temple ada okay. Or do inclusive factory pure water all. Or say how ne ya a Christian. Or say how ne ya a Muslim. Also, ne ya onye ordinana before owe employer. Shimarin Temple do inclusive, associating with everybody. The same thing with Akwa who a native doctor call wo. You want to go? Akwa who a native doctor call wo. Mana, you see Akwa associating with a lot of people. Annual Mose call go to Enugu State who a native doctor. Mana obosi nenu mmadụ ekere dị ichukwu gosi m voters card oke da ka nye 300,000 gosi m voters card go igosi m location go mmadụ ekere dị ichukwu bata ebe akịta ka m fu ebe ị nọ ọnwụ nya igosi ha m proof gosi ni Yesu wee tụọ akwụkwọ agbalụ ngo transfer 200,000 ebe a instantly here if you need to go the money. He lose go the money. He on one day out audio. He ano ni kuku we to akwụkwọ. And you know no emose. But I don't even church. Bia wedding jekene father anya na father has a photo. That is what we call tolerance. That is what we call tolerance. Mathias lack here. Mathias do brutal in his approach about this women. Mazi did yourself. Mazi did yourself. Kadu yemma.
Maazị dibia ka ye myself. Even Maazị dibia ji wee ka ye mma na till today Maazị dibia ka na-aba n'ụlọ ụka. Maazị dibia ka na-aba n'ụlọ ụka. Wolu Mike gụọ egwu, gụọ egwu ụka, agụcha egwu, gbachala onwe egwu n'ụlọ ụka. O jekwa na-emekwa ife ọ na-eme. Maazị ya ndị niile mfugolu megolu ife omenana ụka, omenana ụka, omenana and ụka. Mathias who the most brutal somebody mfugolu among them. Now the most mean somebody, so vulgar, no na drop language, or how to kweze, talking anyhow. Na agafu sukwe benine. Na pari unyo ona. Yes, na pari unyo ona. As Christians, most of our prayers are channeled to evildoers. We cast and bind evil. We cast and bind Satan. We cast and bind Satan. Yes, we rebuke evil. Our battle is against the devil and the evil one they represent. But Mathias' battle is against pastors, which are people, individuals gonna have the Igbo and an in so na business in a make hase no only one your menana diagolu man a Christian abia go Christian Emeka ye go na you marry a power of attorney chara akwụkwọ ya John Paul Emeka e marry akwụkwọ ya ya sizie na ụgwọ na iwu onye omenana abia na ihe onye omenana abia na go e wadago onye ọna nwere ike ịbịa golu ana mana olu ha na benefit olejiri. So now look at the bloggers in the promote here. Ozi Igbo Ndụ, an antichrist in these guys. Wagaji, an antichrist in these guys. Uncle IB dolanya no onye ọdịnala gbogbo ma asị nwe Sofia nke awa arụsị na-eje ụka. Jee pak okwu anyị ọnụ onye nke ahụ kere ife ndị mmadụ ya ekwu ewepụ ife ndị mmadụ ya ekwu jee pak yipụ na agwọrọ esef na gbuo mana jee pak na-adụkewe fond of kere ife people ya ekwu ịghọtago trying to satisfy what people will think ọ dị eme ife because na ọ chọrọ ime ife ọhụrụ na ọ na-eme na awụ how will people see it o mebe edukwa ka ya sị na ọdụkọ ọgbapụwa n'ebe ọ gbapụtakwa n'etiti ife mkpọrọgwụ mgbe ahụ ime ifinish ekiduje mozi o yes mgbe anọ m program o before you finish ya ekwuo go. So I am even wondering Mathias win oketa ka njọ ajụjụ Mathias win oketa o wee nwe ife ndị St. Philip's Catholic Church ụzọ one or anywhere na-eme he wee invite ya ese nya bịa o yeje ana m ajụ ajụjụ Mathias win oketa knowing fully well that na constituency ahụ na-eji represent though dominated by 80% of Christians. How is he going to operate? Who are the people he's going to work with? I'm asking you now a genuine question because all do so deep into that thing on him. Yes, all do so deep. Is he just going there to represent the people in the name of the name? Or if only he represent? Ask yourself these questions as a rep member. As a rep member, mmadụ nwere ike onwe church na-eme ife ha sị ka ha invite ya. Yes, as a rep member, and believe me, you are representing everybody. You are representing everybody. Yes, onye ka anyị na-eje different occasions. Yeji because of na onye awụ dibia or invite ya yeje other possible or invite yaru ijeri ife personally because of no the etua not because of ifo believe na olukwa no go ye mekwe ife ahụ believe na e hapuku omeme ye. So how inclusive will Mathias be na owuru na owi no
How inclusive will Mathias be? No, we know. I am asking you, Peter Obi, as the former governor of Anambra State, and a Catholic call, Peter Obi, the Melinda Anglican, if you will, Matata. Peter Obi, na die with the Muslim community, will Matata. Peter Obi, na make with even that day joker, will Matata. You can never hear him publicly criticizing any part. You can never hear him publicly. Oh, if it na Mathias leader of Nigerian Ezeaku Nando. Na a preaching the buy on how to go back to Omenana. He want to go without being conflicting about it, without being confrontational about it, without putting up a fight as if no one then a man know a leader in another religious setting. Or they make you don't need to instigate people. You know, you don't need to brand a section. You don't need to brand them. Oh, they say na pastors, man, the father it means in a position of authority, you will go after them. I for me, Nji mother will governor Soludo when I'm a mat. Eh, Manabe Kwano Buta, then I'll quite be a canko. Soludo the particular about Ndo Nacho. After all, Ndo Matibia register Noka. All government in your has certificate. Certificate government in your how go and practice. Yes, but government want to regulate now to start monitoring what is happening in both sides. By the way, you've heard him in recent time talking about the pastors also. Yes, that is what it means for somebody to be a leader. Man, you will power no day Mathias. You will power no day Mathias. In fact, Mathias is showman no me halo. Mathias is showman ne o me halo. Mathias is showman ne o me halo. Yes. Mathias is showman ne o me halo. So nde ozo wane na ndo binetiti. Ono cho happen Mathias ko je ono ya tawo na afufu. Ono ya tawo na afu election ana ebu mmadu isi gwa ifo yeme. He odago I ebu mmadu isi gwa ifo yeme. Nde je na kolu APC 5,000 na 3,000. Okwa ha na ekpe ekwele. In fact, ụfọdụ n'ime ha generally ga wuri odi anyị nari ebute nari egotacha rice anyị eri buru bi mmadu. Nya anyị Chineke ka meri ebere na anyị na-egotacha nke anyị na-eri. Gotakwa extra anyị ebi people ka ha rie. Man, ụfọdụ n'ime ndị ahụ lelu sell out. So many of them are hamatani 5 cups of rice ha yeri. You want to go? So, ono cho jenu waja. Ono cho jenu waja. Fenna gwago. This time around, we will vote Peter Obi because of its track record. We will vote Okeke because of what Okeke has done. It will not be the same Labour Party effect. Everybody is voting Labour Party because of Peter Obi. This time around, the people are wiser. Reason is because many people who win the election are under the platform of Labour Party. Because na ndị mmadụ na-edo Peter Obi anya onye bịa ha oti picture Peter Obi ti nke ina-enezi Peter Obi anya wee tụọrọ ya akwụkwọ. Ndị niile win the election are like that. A defect go to party, the other parties now. Mmadụ n'ime ha nọkwa under the platform of Labour Party. Mmadụ n'ime ha nọkwa under the platform of Labour Party. So that is why na this election nabia you will vote for personalities because of their track record. It is no more Peter Obi effect. We have all chosen Peter Obi because we know his track record in Anambra State. His record speak for him. Let Mathias' record speak for him. I have killed more than 6,000 people. Ane otonanya wasiono. Onugo no mume. Na ifo gosirai. Kanje wote. Yes. Onugo no mume. Gosizi aye bo onu ni na ahe na agba. Onwe loss of memory. Gosizi aye bo onu ni na ahe na agba. Onwe loss of memory. Eh? Onwe loss of memory. Nekwo caption o
Christianity will never win us. Just watch this. You as a Christian, and I say, Mathias war is against Christianity. It's against Christianity. Who does that? And you want to lead. You want to lead both Christians and non-Christians alike. You should go and contest in any election that has to do with your circle of Mathias Ezeaku. Yeah? You should, somebody may behave to Mathias behave. Shouldn't even be allowed can I associate with the Chelu can go see ebe go say Eva. It's a election on social media ka na-eme. Share election on social media ka na-eme. Onye pụta ha o were picture Peter Obi ti go onye pụta ha o were picture Peter Obi ti Yana this time around people will vote for you because of your track record. If you think that the reason people will vote for you because of Jesus Christ, what have you done for your people? They go sim a single borehole is thinking for your people. How many of them can your empowerment? What is your, apart from Igwandem mad onye ria onye jenu no mba amuru na agbugbo ewu onye mo jenu na ogwu favor amuru na agbugbo ewu anyị nwa amuru na 1980 something amuchakwala anyị n'ụlọ ọgwụ amuchakwala anyị n'ụlọ ọgwụ ngụ nwa sef amukwa anyị n'ụlọ ọgwụ amuha n'ime ofia ịbịa ka ịgwa ala tọrọ. Apart from me that with Jesus Christ, apart from me that book and back, can you also Mathias achieve goal? Mana election how you make it that ndoka yeso to. You see, election na kita na ha chime ndoka yeso to. Chegande na photos. No ba ka man of even na show for ma. Let's also if you make campaign. Let's also if you Mathias make campaign. So say far qualify Mathias. Yeah, EJ House of Rep. Onwe if also. Apart from even na chi go so, nya na ego Jesus yi. Yeah, so nya qualify Mathias. You want to go make a malo na ndị nne nwanyị ahụ nọ na village. Na ndị anọ na village ya atụ akwụkwọ mee ka mmalụ na ha eso ege nonsense ya na-akọ na social media. Ina-akọ story with ndị nọchi obodo oyiwo aha abịa unu enweghị ife ndị ma na ha efuona na campaign Mathias ebe a na this girl for this girl na this girl 1 2 3 with the same girl. Without the girl artificial leg. Campaign number 1. Let this girl who be no up ezalaza. Emesha make operation. Let the girl eba. Mbo emesha operation. Let the girl mbo jisi crushes. Campaign number 2. Let this woman nwelu nwa bu ntie buru ibu. Emesha made the woman made the nwa operation. The nwa do nwa. Number 3. Ladies boy, mama ifo bu na nka afọ. Emesha the boy operation. The boy dumma. Campaign number 5. Na the guy ya be emesha ga eye. Odumma. Campaign number 5. Na onye nke abu aka buru ibu. Emesha dozie ife adị n'aka. Aka edumma. Campaign number 6. Na onye nke campaign number 7. Ladies man. Campaign number 8.
campaign number 9 onye buti ife anafo campaign number 10 only mmadu 10 ka Mathias tiri n'ime mmadu 6,000 ogworo ọrịa. Only 10 incidences. In fact, ka foto wee ka nkụ ofu foto oti onye ahụ mgbe o bu ife a, ti onye ahụ mgbe a na-eme ife a, ti onye ahụ mgbe o mechara ife a. Only 10 ka Mathias tinwulu na the time of campaign. Then neuno osrego, I have built more than 100 houses for people. I have built more than 100 houses for people. No 100 houses are only for people. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, neye. 1, 2, 3, 4. 4. That first one, okay, man, do canon Igbo of the Social Foundation. That first person, Uno Nina Halulu under that charity foundation. Hanchani the Koti Lebao. Oh, what? Even the man total ego, a well, or how personal money a coach we may you. Nyakotiri. But Mathias Aluguno for more than 100 people. I have killed more than 6,000 people. Where are those numbers? Na number ni na ana ekoni kelebe number si ado anywhere. I challenge him. You can't get that number anywhere. That number they exist anywhere. Talk is cheap. Mani wolie ijena compare with ebube monsofa. Ebuko bifa. Mbakafa. Ndi mana. Yeah. You go business people who if how today because of that. You go career men and career women achieve success because of these people. You go them on a reputable offices all because of that. You go the galu school all because of that. Go the sinu no buena today because of that. Kirifi ya go happy ibeye. Igazie n'ọrụ obodo ndị a na-alụ. Igazie n'ọrụ obodo ndị a na-alụ. Kirifi ihe eji onye nti ezala aza wee na-eme campaign. Kirifi ife Fada Mbaka yeji wee eme campaign. Fada Mbaka chọnụ ojezezo governor of Enugu State. Because na source of Naija Foundation Enugu. Igbe ego one inject na Naija Foundation Enugu. Ewele discharge ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ 50 million, 40 million, 20 million. So na Naija Foundation Enugu has ekwu other hospitals. Of which now currently he is building 500 bed capacity hospital. Are you nke Evangelist Ebukobi nke ahụ ni di ije ozi ebe ahụ ejewe. Fada Ebemonso, Fada Odommiri, Moha, Fada Edefa. Nda nozioduka institution. Adeboye fa. Nda nozioduka institution. Nda no kata say today, I don't want to be a pastor again. They can never go hungry in this life. Because now with thousands of women all hamronafo. But all how we fe hanchani today. They have them in thousands and millions. These are the people. Eshoruki wolu weje mwaka. How unde choki wolu we go see fe ma gota ho. I don't understand. So tell me, campaign now we in a on what basis ki in a on what basis kerifi ye campaign? Na Jesus wonyala. Na Jesus wonyohi. Na Jesus biara ibu ndebai. Na nde pastor ebu sia na ndebai. Onya we fi be campaign one name. Come on. I want to know what you are bringing to the table. I want to know what is that you are bringing to the table. So I still maintain my ground. Mathias is not fit to be a leader, and he will learn the hard way. After this election, he will learn how to be civil in his engagement. He will know that for you to be a leader in this country, you must have to be inclusive
You must have to be accommodating. You must have to accommodate everybody. A Christian bata begi na bata. Onye mena na bata begi na bata. You don't have to go and start name calling. Psychiatric hospital akita adona aguleli. Ndeni ine ebujele eba. Onwere onye ana aju ina ejoka. Kiwo onye ifa. Motherless babies do na mbulishi. Old people's home adona aguleli. Seraphic Foundation, all the exploits haneme. TB Joshua, during the time of Emmanuel Television, ministerial outreach, Aneke Marais, Aloma School, Omo community on him. As a matter of fact, one of the easiest way, church CJ evangelism is by doing good deed for the people Habia and Kiha. When you go to a host community, host through, in a melu hife, in a whole obodo, and now empower their youth. In a melu hife, he will we gain to that message you webia. He will we gain onya batana church si chi me harvest. Ha ye wo jeru mando obodo invitation. Whether ni Igbo na abioka or no abioka, whether na agbata obi ha ye wo jeru agbata obi fa invitation. Biano ka iriko as a brothers and that is what it means to be a leader. You don't have to ijeba na alwa akpati ozu because na nna ejoka ikwata on me fi na egwu ijezeba na alwa akpati ozu go size akpati aye ji weni po na aye ni ha na aye anwu because of gono. You don't even have the power to do so. So what will happen if you have the power to do so? If you have the power to do so, you will take away, you will squeeze out life out of Ainine. Ayaye exist. Because he could not deserve what they don't do. Yes. He could not deserve what they don't do. So this election is going to teach you a lesson. He has won. Don't worry. Ya tọkọtara ego ejije court because oya ikwu na-eri gige oya ikwu ye. Mathias has to prepare. Mathias needs ka mmadụ mee a mentorship program. Somebody needs to mentor him on how to talk. Yes, on how to talk. It's good if you say you don't have any political interest, but only with political interest. You don't have to be fighting with your people. I mean, that message in who told you that you must fight with everybody before they can get that message? I'm asking you. That message in you can actually give that same message without fighting with everybody. Yes, especially when you are up against as a more of a dealer. Over. If it may you so over. What I give you? Yeah? You must not fight with everybody before people can get your message. Yes. Who can handle no community? No there. You don't need to fight with everybody. Our message, I am the message I do channel to. Yes. As a matter of fact, if I may rebuke that spirit in an email, not even your personality, on your deliverance. Deliverance, wow, against that evil spirit, not even against you. Not even against you as a maker, but against that evil spirit. But on go mani ngwelu. Nyakukwa ozo no. Sincere age we be the election na ubone ke funa na ri opụtakwa na akwụrụ enu na akwụtu onye me because no man reality ahụ na kuzira ya abịago kill the reality na so ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ahụ so ha ya atụrụ ya akwụkwọ ọhọ so ha ya atụrụ ya akwụkwọ ịghọtago. The narrative was how APC are using religion to fight Mathias.
source of even atogodu mamu na ndị niile a na-akọ ife a just like mụnwa ha ncha niile a enweghị onye ya atụ akwụkwọ na side nke Mathias. Wu ticket Mathias nwere ike nweta n'ụwa na awọ NDC ticket ya. Ịghọtago? And oche na Peter Obi esi etu akwọrọ ya n'azụ. Peter Obi nwere a lot of things to do. Ịghọtago? Oche na Peter Obi esi etu akwọrọ ya n'azụ. So my brother, ndị mmadụ tụkọnyọrọ gị ego were ego a jee eti na business because ama na ndị mmadụ ya tụkọnyọrọ gị ego. Atụkọnyọrọ gị ego were ego a jee eti na business. Ejekwana agafusie ego ahụ debe ahụ iru Abuja ka ibute ego. Were ego a jee tinye na Matiko. I were ego a jekwa chọọ ebe real estate site ọzọ dụ. Jegolu. Yes. You are not fit to be a leader. Aka na-ekwu ewu elu echi niile. You are not fit to be a leader. You don't have that quality. You are too sectional for my liking. You are too vindictive and bitter for my liking. And I hope you will learn lesson through this election. That now you cannot go around fighting everybody, and at the end of the day, you may expect those people. Although now man don't really have a village, how many of them on social media? Man, it is a metro. Na akunenu over nothing. I won't know if you name in the bone here they go say. It is a creating unnecessary attention for nothing. I won't know if you name in the bone here they go say here. What if you go say? The only thing he goes to go lie with the moment no swallow. The moment no swallow ability and intention nation contest. He blew outreach one medical outreach one. Ebe debe tebulu bolu paracetamol na fragile bosa na enwe iwori ewe je na village je me comancy over the years ibe na-eke rice na-eke ana ewota outreach maka ndị anya na-egbu ị na-ewota agbapụ bohole na agbapụ n'iro melu mmebi ị na-eje ekpo broken blocks n'iro kelu community work ị na-emere ndị bon ị na-akụ ime iti na Facebook ndị mmadụ tụtụ ego ime iti na Facebook kele ife ị na-eme karịchalụ ndị bụ ụnụ iji wee filu n'ilu ga Abuja. Tell me, I want to know. Election a egosi something. Ha mekwu maka ndị bloggers niile na-ebu news ruo ndị ebu news. Ha ncha niile ewu ndị aghụghọ. Ịghọtago? Ha ncha niile ewu ndị aghụghọ. Ifuru ndị niile amkpọrọ afa. Minus Uncle IB. O doro m anya na Uncle IB steeti position nye na-efe aka ọwụ. Mana ndị ọzọ niile enye ụlọ ego na anụrụ ya. Enye ụlọ ego na anụrụ ya. Mana Mathias enwe ebe ọ na-eje. Mathias ewinugo. O winugo. Nye jebe Abuja. Kele ụbọchị ahụ swear ya in. Kele ụbọchị ahụ swear ya in o. Ọgwa Peter Obi ewinugo NDC ticket. All the same thing. Winugo. Ndala. Ono na-achọ ka unu justify ya alụ. Ka alụ wuru ife a. Yeah? Ọ na-achọ ka unu justify ya alụ. Ụmụ okolobịa ejechi ife ha ya alụ. Ife ha na-epiugharị n'ụlọ nwa dibịa. Mathias na-enye unu justify unu reason unu ya eji epiugharị. Unu na-epiugharị. Ọwụ ọsọ Igbo ndụ. Ọsọ Igbo ndụ ọwụ ahụ na onyere ego. Ọsọ Igbo ndụ ọwụ na ọgwa ga-ejesi n'ụka. Obi wee relax ya. Onwezi ife ahụ ị na-eme adụghọ mma. Ị na-emesisi ike. After all, na-efugori onye justify na ọdịsọ ụka. Ọsọ ụka ka ị nwere ike imechi ife ọjọọ. Jechu unu ụka pụta. Gụ na conscience ga na-anọ. Ọkwa ife ime na nzuzo. Nwokwu onye na-ebe imeri ya.
mana isi ya n'ụlọ ụka ma ọ bụ ikekwo ịba bọs na-eje ọrụ onwe onye batara na moto sigbo oziọma ozichaghị oziọma ahụ ike a na-eleghị ọkụ isi ya na-apụghị ọkụ ọkpa na-eleghị ọkụ n'ala ọsọ ụka na-eme. So I understand the reason kpatara some of ụmụ kukerekwu ụmụ ọkara okolobịa ihe eji asịghị na Mathias ọzọ Igbo ndụ ọ na-emepe anyị anya ọ na-emepe uwo because na nọ na confront okwu Bible mgbe gbarasịghị. If you don't want to read Bible because you want to make heaven, why can't you read it because it is book of moral? It is the book we are going to eme for job. What are consequences of for job? When ife karelia, so all we do ni ebu mmadu. So now all na reason batalo iye ejibu mmadu wo makaki we je enigwe. Ngwa na ebu na mmadu because it is the right thing. You don't have to gbuola mmadụ. Even igbukwa mmadụ n'ụwa enweta gọọmenti atụkwa nga iji wee gosi na igbu mmadụ ahụ ọ gwa gị egbu na ma n'eluigwe ma n'elu ụwa n'ọgwụ ife rụrụ arụ. Ife niile ahụ Baịbụl gwa gị eme na onweghị nke imerụ n'ụwa ndị mmadụ ya afụghasị ezigbo mmadụ ma ndị na-eje ụka ma ndị agha eje ụka ịdị na-enwunye mmadụ ndị mmadụ ya afụkwa ahụ n'imere alụ etu ụga ndị mmadụ ya asịkwa ahụ ha yiri na anaghị n'ịghọwa ezigbo mmadụ. People will not trust you. Izuo ohi isirila na punishiri gị or people akpụrụkwa ahụ n'ọnụ. So can you tell me wepụzie ije enigwe? Okay, ị chọghị ije enigwe gụọ ya mere ezigbo ife. O mechakwalụ gwakwa anyị nobody is perfect, that we are all working towards perfection. Mana unu achọ ụdị ya achọ ife unu chọrọ ụwọ live your life the way you want. Unu wee na-ezuzugharịzi n'elu ụmụ okorobịa ịpụta ama ha akwụgharịcha ịpụta ama ha akwụgharịcha ma ndị nne na nna ha zụchara azụ Mathias azụgharịgo ha enwezi animals na-abịuzugharị ọgwụ ike nke nwa molu n'Igbo ha etu aṅụcha molu n'Igbo o buru ihe fon kọmentịra nọnsensị na soshal midia che na onwere ife ọ na-aghọta ya ma na onwe ife ọ na-aghọta. Serious abuse of ọgwụ ike among our youth. Banditry chighata azụ ụmụ ife ọjọọ niile a na-eme etu a mmadụ si efu etu esi egbu mmadụ etu esi atụ mmadụ. Oge ahụ anyị ka na-atụ egwu n'okpuru parents anyị. Oge ahụ anyị ka nọ na sọsọ training ahụ parents anyị nyere anyị. Ife ọjọọ dị etu a ana m ajụ ajụjụ. Ife ọjọọ ọ dị etu o si wee dụ. Ife ọjọọ ji wee bụ ụba kịta dị n'ebe mmadụ bịa paakị ya moto chọzie ka nzewe. Ịghọtago? Ife ọjọọ ji wee kazi nkụ kịta. Ọkwụ na-enwe so many teachings pụtaziri ịgwaziri na that book na-agwa na ife awalụ na ife awalụ na-agwaziri na ife ahụ adọdọ real. Let us agree that Jesus Christ is fake. Let us agree that Jesus Christ cannot do miracle. Let us agree that heaven and hell exist. Let us agree na o nwere ife dụka Jesus anywhere. In fact, na na anyị mụrụ anyị na-ekeghị ụwa mgbe ejuzie ya ajụjụ ga-egbu na mma iwu iri ka m kwuo ya etu a iwu iri which is 10 commandments. Gwa m ife dị na iwu iri ahụ wuo ezigbo ife Bible gwa gị emene nya jee nene because every single thing dị na Bible taa gbadoro ọkpa na iwu iri ahụ. Every single thing dị na Bible taa gbadoro ọkpa na iwu iri ahụ. So jee analyze ya iwu iri ahụ ọfụma gwa m a single thing dị na iwu iri ahụ wu ezigbo ife Bible wee gwa gị emene. Lucy I know na nwere onye ya na-ezọrọ nụ ọ na-ekwu ya azụ one onye ya na-ezọrọ nwere vote one a na-ekwu
Agbarangona more than 80% pikiri ticket na NDC apito Obi Balobosia. Many of them win with ticket are unopposed. Yes. Also maybe in obodo to can Nnewi ka nwere ike Nnewi na ụfọdụ ebe ka nwere ike ịbịa taata ụmụ obodo a enwe na politicians wachara anya ka nwere ike ịbịa mana majority of people win ticket ha under NDC win unopposed. How many the primaries? Hey, more primaries now. Hey, Mejana screening. For the name I win unopposed. You wanna go? So onye na say na Mathias win. So as I was saying, what me if do ni win ahụ. Ihe jizu we say. Epụta kwesị na prophecy do fake. Mana ị na-eji agwa afa. Epụta kwesị na miracle ade exist. Mana ị na-eji agwa ọgwụ. Who is fooling who? Ọgwụ ahụ ị na-eji agwọ ọkwa hand of nature ka ị chọrọ icheki. Ọkwa etu ahụ si eje esekpuru ana. Ekpere si Chineke ma elu ma ife a. Etu ọkwa ka ị si eje na nke nwa dibịa. Sikwa nwa dibịa gwọọlụ m ọgwụ a. Ha ncha niile wuturu spiritual onye ka m ji sị na ụfọdụ n'ime unu unu amaghị ife na-eme unu. Unu amaghị ife na-eme unu. Onye ka m ji wee sị na mụ machasị ife na-eme unu. Kere ife na-eme unu. Na Bible a Mathias na-preach against nyelu unu immunity and impunity to commit evil without your conscience. Because now you want somebody to prove to you that my Bible will fake. That in if you don't email no one mother for that there won't any consequences anywhere. And that is just what you are waiting for. Mathias will be at the right time. We be say go back here. Oh, never want to make Igbo mmadu. Is na spirit onya ya apụta. There is nothing like spirit onye nwo nke ya agago. He say o ifo. If I kwezi okwu o we gwakwa. Okwa me fa na agwa na njọ ahụ imeru na nzuzo. No nwere anya no so nwa nenene no kwa asị. No nwere ife to ka spirit. He say so never wezi okwu. Ogwakwa sị go. No okwa me fa na agwa because mgbe ha ipere mpe ajụọ gị ife ịtụ ụga ewe gwa na ọ na ikwu eziokwu n'ihi ejekwa ọkụ mmụọ ikwu eziokwu ozugbo ewe gazie gwa ọga n'ife ọhụụ na imerụ n'ụwa endere n'ụwa na onwekwa ife dụka enigwe na onwekwa ife dụka ọkụ mmụọ esi ọ ife ọhụụ mgbe nọrọ n'ụjọ so ha sịghị denounce Christianity and be free. Or denounce Christianity and be free to commit evil. Be free to dwell in evil with immediate alacrity. No consequences at all. Okonya wife Oma Mathias meka ichalo. Umo feke generation na no ne. Gen Z generation na ya achọghị ịbala onwe uru. Set ya anyị achọghị ịbala onwe anyị uru sọsọ ụzọ ịna n'iyi ka anyị na-eje makudo. Yes, sọsọ ụzọ ịna n'iyi ka anyị na-eje makudo. Ebute ifu nke onye kwugheri onye na-eri mmata nkụma okwughericha oje na kitchen. Ọ na this generation ahịa oge nke mpa anyị ha onye na-agba ọkada rụpụtachalụ 2 rooms ebe ya na ụmụ ebi hapụ maka ife a na-agwa ya na mgbe a na ife dị mma mgbe a ife dị mma nwanyị na mmadụ na-alụghị uru. Na mgbe a na-ele brand new 504 2005 onye ka nna ugotalụ na mgbe a na onye ji 10,000 lụrụ ụlọ elu onye ka nna ụlụrụ mgbe a na mgbe a na-ele akpa simenti gono na mgbe a na onye ji na dollar na $1 do equal to 1 naira so na onye ji $1,000 mgbe a ya eje China ugbo onye ka nna je China ka ọ na nna ga anọghị mgbe a ana m ajụ ajụjụ mgbe ahụ nna ahụ ọ na-eme oji ịba plenu achụchigha ya azụ mgbe ahụ enwekwara ọgaranya nwekwa ogbenye. Yes, ma mgbe ahụ a na-eme trade by barter enwekwa poor man nwee rich man. Yes, mgbe ahụ ọnwụ ume dị mkpa ka eji eke ike
ọbarụ ju eju nwere ọgaranya mgbe ahụ enwekwara obere onye nwekwa ọgaranya ịghọtago so na ife na-agwa gị ụwụ na n'oge nke ahụ a na-agwa gị oge ahụ eji ọzụzụ ahụ nne na nna anyị zụrụ anyị were eto mgbe ahụ enwepụghị a lot of miscreant nọ na social media na-akụziri anyị a lot of nonsense ndị nwere light bụ ebe a nnọ kịta agwago ngụ ebe a nnọ kịta ọ dị difficult anybody anywhere ịkụziri m ife nwee ka o si wedo because of gono ife ọjọọ na mmerụ today I will bear the consequences masị na mụ merie because of na Mathias deceive m masị na mụ merie because of na masị dibia deceive m ịghọtago reason is because na my dad can no very much alive and kicking and ama m onye nna nwụ mara onye nne m wụ even though na ọ nọrọzi ndụ I know the family nsi na-epụta it will be very difficult m zuo ohi taa etichara m anya zuo ya consequences here I will say that I'm ignorant go so ọ jọrọ njọ na ị na-ezu ohi ife anyị na-ekwukere na ọdụ ka na ị na-ezu ohi efuzi ebe a na-ekwu na the reason youth anyị ji ezu ohi is because of unemployment ijezie mmakude si no maka unemployment mana ịma na unemployment mere iji wee na-ezu ohi ịma na oke ọchịchọ ịma na GLE na-agụgụ mana onwe ife ị na-alụ ịma na Rolls na-agụgụ mana onwe ife ị na-alụ ịma na ife obi kubana na ọchịkọrọ polisi na-aga anya iwukọrọ anya mana ifuzie ya ebe ọ na-eje eselo dịrị ide ele nkwụ ifuzie afụfụ ọ na-ata wee na market nkwụ ọ na-ele na ba iwepụ anya vintage ya ha bụrụ Rolls ọ na-atọ mana ifebe vintage ji ọkpa akwụgharị ebe o jere igo atịn welu taa attention were echuzu material oche ịfụ hụzụ ha iwepụ anya ifuzi ebe ha na-eri ichere anya wee na ịma na ọnya merụrụ iji ezu ohi mana ifugo ndị na-ekwu it is unemployment ijezie jide ọkwara ife ojeluke ife ojeluke mba ife a anaghị eme it's not as if na nne gị na nna gị nwụrụ n'ụka rezie gị n'ụka na-eje ụka kwụchasịchara gị ụgwọ university ịgụchasịcha akwụkwọ jee university pụta rụọ ọrụ ụfọdụ n'ime unu pụta parents ga-akwụkwara gị ụgwọ wee pushuo gị jebe Canada ịrụzie Canada ma rụzie na Canada kpọzie ịnọzie na Canada pụta na social media ị na-ekwugheri na Jizọs ife nne na nna gị nwere n'ime zụọ n'ime were picha anyị wụrụ mmadụ ịpụta ozugbo ifechata ahụ ụzọ nwa obere ifenie ụfọdụ n'ime ụnụ wụlụ ka ọ ghara inweziri onye na-agba gị ka ife mmadụ ya eji sugere because Baịbụl a na ọdụ ka idowe mmadụ na-adịghị ndụmọdụ seti ya ngwa onye na-ekwe ka a dụọ ya ọdụ na seti ya hazi na-adụ ọdụ ịghọtago maka onwe ka esi tie egwu ka enye gị advice ka a ghara ikwu oturu one version of the Bible one verse na Bible so onye na-ekwekwa nwa onye na-ekwe ka a dụọ ya ọdụ so onye ọbụla na-ejezi n'ife ahụ ya afụchi ume n'ife ahụ ya afụchi ume a na-agwa ugboro nwaanyị na-anya moto ịjụ onwezie ka isi wee gbuo mmadụ ese accident happens ma wee ịgwa ha after all na the highest driver ka nwee experience na-enwecha accident mana ịma na because of your reckless driving gwanụ Mathias na-ezugosi n'onwe ebe ọ na-eje ịghọtago I'll end this broadcast ebe a maka okwu ka nkụ ịghọtago may dedicate part of today and tomorrow for Mathias nkwucha anyị ekwugo m ife mmekwu anyị emekwa ya over by another thing mana ka anyị rephrase ye ịghọtago ka o nwere opportunity a nwee sober reflection kere ndị oyi eje na ayo vote ọsọ na mkpọkọ ya nọ na-agwa ha tụọrịa you must have to go round ịbazi ime afịa kịta ọhọzi Jizọs ya gosi Jizọs ihe kịta no matter ụdị provoke emere kịta ihe mere kpọnụ sị na Jizọs wụ onye ohi
Makikwe at this point of election, a ban emotion many people. You want to go? So you have started living your life like a typical politician. Whatever he will make campaign. He put him a campaign. Kuleba agwa to enum kanje na Jesus wo nyohi. Na Jesus wa mosu. Yeah? You want to go? Na Jesus wa mosu. Na Jesus wo ekwensu. Blah 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 blah. Many enunu. Iye mezie. You no go do am. Because now man alone at that point where you need both Christians, you need even Muslims, you need everybody alike for you to win. Ezugo nyadoba. Oliver Henley, let me give you an advice. Advice ya menyeru ya baluhulu na owo na icho. E wata go. Je ifi ye mo onwe unu esusugari si esusugari. Onwero a reasonable man go and look for all the reasonable and all the even matter all the important people are in na Igbo. Onwe hu nyi na esusugari fu na esusugari na social media. The record is there. Omo na ekwu je gwa mu ofu somebody can be prominent. Anybody can be prominent among his people. More than that, nobody you Jane, Ndeni Nema, nobody you want a family you. Ndeni Nema, nobody you want now, but I know them one after the other. Ndena bata, ne menunde madife. Yeah, nde name saplo bodife, even in their little numbers. Nde do useful to themselves. I don't know any of them. Nesusugari fu nesusugari. Ndị nesusugari ifu unu nesusugari wo atụrụ mụrụ eburu m aka nwa ụmụ osaka. And I'm being honest about it. I'm being honest about it. I'm a call steady. As a matter of fact, call on it for mapu mobi call ndị n'obodo iwo maka go na ha ya akpa nkata ọfụma. I'm a call with a lot of people ndị n'obodo iwo. Also ndị osaka. Oliver Henley only n'obodo iwo kịta. Gwa m onye ebe iwo. Nje bụ unu pụta kịta eprove ngụ n'iwe flave. Na-ewu compound the flave. Na onwe onye m onye ewu. You are ndị bụ unu nwere ike ma akpọghọ onye Edeka Chukwu eji wee malụgo. Ha ya mmadụ na Henley nwa ha ka nna ajụ. Ịchọ kpọọrọ m afọ kịta. Ka ije ka itisharụ. Ka ngwa kịta nọ e prodigal son ka ewu. Because ụfọdụ ife unu na-eme onwe onye isi dị mma in their normal settings. Akwa ọkụkọ ha wụ dibịa ahịa emenidu ụfọdụ ife unu na-eme yet ha nwawu ndị na-alụ ọrụ ọdịnala na-alụ elu ụdị dibịa ha ya ezuzudu ụfọdụ ife unu na-ezuzu onye ụwa sịrị na obodo oyiwo ka bịa obodo oyiwo ịbịa obodo oyiwo mmadụ dụka Godwin mmadụ ka nwelu a research institute n'obodo oyiwo pụta na ụmụ Chukwu be ha ruo pieces there gụchaa akwụkwọ nya gụchaa akwụkwọ gurie ya gurie na-emekọsị ife wit ndị ọcha wụ ndị ọcha chịrị ndị ọcha chịdataba ya lụcha lụọ unu ụka ọ bịara unu gosekpu ya na kpe ekpere o wee were ofekedo ka mmadụ ege ntị nya nche ịnụ maka obodo oyiwo nche ọkịta ya ịnụ maka obodo oyiwo abịa mkpọrụ ọnọdụ ka ejike na Germany ejike na Germany ọdụ ka ya sị na Germany ejike nọ na were agọ Jizọs iyi na Germany ejike nọ na were aka ife niile ejike na-akọ ọdụ ka ya sị na Germany ahọkwa nke anyị na-eme anyị na-akpụ ụra na Monde nna m apụọ ya bifiri na-emughe anya ọ bata na ị na-emuchi ọzọ pụkwara da Europe gbarie ya gbarie gbakasịcha Europe agbakasịcha ọdụ ka asị na ọhọnya mgbe anyị sapewara akwụkwọ Lufthansa ọtata gboo ọwụta aka ntewe Nivea
mana onye je obodo oyibo nwanne nya apụta ile ha na-agba ka Okeke jechala amị kelu buutu ye ife amen ụfọdụ n'ime unu bi n'obodo oyibo 10 years 15 years because you want to live like ndọcha, because you have forgotten where you came from. Onwere otu mgburu ife ihe mepụta n'ụlọ ebe a, mana jee nene ndị niile a ka bụ ọzụzụ ahụ azụrụ ha wee jewe obodo oyibo rụkwa obodo oyibo chetakwa ha ude a ịbata n'ụlọ ebe a ifeberebe ha na-egbu ha ma agwa ihe go and check. Ndị niile na-ekwugheri ife only little percentage of them do carry the way by success na-emegherizi emegheri because they need a kind of freedom for them to have the kind of enjoyment ha chọrọ inwe. Only little percent, mana greater percentage of them osaka ịchọ nchọ ha inwude any of them because mma agwa n'ọnụ ịbịa n'uru agụ ahụ m onye uru agụ ana mezo bemezo ahụ m onye ọkpụ na eze uru agụ Nnewi ịghọtago. So enwe m ego ahụ m ọgaranya enwe ife nwụ, mana ịbata n'ọkpụ na eze uru agụ Nnewi jụọ ụzọ mmadụ 5 na ị na-achọ Chukwuoye Dike eze ugo ka ịma na ya kpọrọ ụkpọta ugbe m. It is a challenge I can give you. Mana ụfọdụ n'ime ha na-ekwugheri ife gwa ha gwaghị onye ha wụ, follow them to their house. Ịbata bụ ụfọdụ n'ime ha ihe kwesịkele ana, ịbata bụ ụfọdụ n'ime ha ya napụ mmadụ mmiri nwụọ. So mfụ ha na social media samụ ife nna mụ ha, yes mfụ ha na social media samụ ife nna mụ ha. Onwere onye isi kpakọrọ ọnụ yesu ha ekwugheri ife ha na-ekwugheri. Only little number of them ndekọtara isi ife ha na-eme. Nwanne ije obodo oyibo ife gazielu ife ya dacha ọwụ kere ife ya bịa menu ụlọ ihe nọ na social media na-ekwugheri. Na-eso my best so best je Dubai ruo Dubai gbasie mbọ ike bịa n'ụmụ obom ruo Wonderland ruo his dream house eji ọnụ teknọlọji ahụ ejike ha na-etobe ndị ọcha. So my best ha buje from be ndị ọcha bunata na ala Igbo ba ya. Aliza turn the kitchen light on ọkwa abịa. Aliza turn the center light on ọkwa abịa. Best so my best do almost computerized. Ife ahụ isi niile enjoy be ndị ọcha abanye etu a so my best nyelu more than 10 to 15 houses surround ube ọkụ ọgbanye ọkụ be ọkwa nya egosi area view of bay from enu ifu na unu niile do around bay na ọkụ na-enwe. O ife awụ n'ije n'obodo si be nwere ntalọkụ pụta si be nna mmanụ nke fọrọ pụta dozisicha entrance ebe niile ahụ. Ụfọdụ ndị enweghị ezigbo ụlọ na nkọbe ọrụ ha ụlọ mee ife niile a ọnya ahụ n'ijere obodo oyiwo ụlọ ekwugherizina Okeke jecha amị onye egosi anyị butue ijere obodo oyiwo be ndị ọcha na be ndị ọcha na ndị ọcha ahụ emezi ife a na ndị ọcha ahụ eme nka wụnatala anyị ife ahụ n'une a ịvụrụ ife Godwin mmadụ ka rụrụ n'ụmụ Chukwu be ha onye agosi na ojere obodo oyiwo. That skyscrapers unu na-ebibe ndị ọcha o buru ihe bunata ya n'ụmụ Chukwu be ha nya ife ahụ unu na-enere na film glass house toro ogologo ịbịa n'ụmụ Chukwu be ha efia. Research Institute ịbịa n'ụmụ Chukwu be ha efia. Magistrate Court ịbịa n'ụmụ Chukwu be ha efia. A lot of things you need ịfụ na city fe n'obodo oyiwo o buru ihe from ebe a bunata ya n'ụmụ Chukwu be ha. Ọ naghịkwa iwu a Christian ịchọkwa ị na-agụ mmụọ ịghọtago nke a wifi believe na but adazi na-agwa anyị na ibebe ndị ọcha na ụdị ife adị onye gwara ụhụ dị nke na ndị niile nọba ya ọga ndị jere obodo iru obodo oyiwo mee ọfụma mee nnukwu ọfụma ba ya na-agụ onye ọna n'obodo oyiwo na-asị be onye ahụ ka na struggle mụ onye wezugo onye na-agwa gị ya onye a na struggle onye ọna n'obodo oyiwo na-ekwugheri onye ahụ na struggle gege ha ntị. I'm a lot of heavy men. Even a Nnewi,
anyị nwere ndị dụka uduma Nnewi ha oke echidoro ha ndị nọchi obodo oyibo o bunatara kidney center na Nnewi kpọọ ya na-atụla Brusco wine a lot of things ka ọ na-ewonata onye bi America bisapụ na America uduma Nnewi bisapụ na America bisapụ baya ịnọlube ndị ọcha na-eme ọfụma iya de ewonata iya da akpọrọ anya anyị na-akpọtabe ndị ọcha. That is the truth. Ịnọlube ndị ọcha na-eme ọfụma as a matter of fact a na-ebicha obodo oyiwo ebicha onwe mgbe ihe ebiri obodo oyiwo ifu na onwere ozi ife na ebe ahụ eme you have no option but to come back home here. Ịbata na Nigeria ebe a yoka echi jee Lekki kịta a na-ekwuzi maka ọkụ ọhọziri kịta ka eji ọkụ amaja ndị mmadụ ịkwa isola ya wee kwa ibeyu ịchị ịgba AC ife niile aha anyị n'obe sọma best AC na-eku ọkụ niile na-enwu ọ sola ka akwanyere ebe ahụ ịghọtago ọ sola ka akwanyere dị ya esu ishi sola ọkụ a na-enwu so onwerezi ife dube ndị ọcha today ihe eji wee na-amaja anyị apart from insecurity ọsọ nyawo ife na-enye ndebe anyị nsogbu ya onwe ife ọzọ menụ na-agakwa provide kwala onwe ha security ha menụ na-agbachikwa ike provide kwala onwe ha security ha ba ya so unu na-ekwugheri ndị niile na-eso Mathias majority of ụfọdụ na-eso Mathias ụfọdụ ụmụazị be anyị lechara na obi ha wee jewe obodo oyiwo ruo ebe atọ ọchọwazi ife ndị nna ha merie ọkwa onye nne ka nọ ndụ onye nne ka nọ ndụ na-achọ ife ndị isi emerie onye nne na nna ka nọ ndụ na-achọ ife ndị isi emerie goro rice bi nne ka o rie no goro mmanya nye nna ka ọ ṅụọ no goro nye ụmụnna ka ha rie no mana ị na-achọ ndị isi nwụrụ anwụ ụna amabeghị ife na-eme unu ya saa na ebe ahụ unu nọ agwago ngụ I communicate with many of ụmụnne anyị ndị n'obodo oyiwo Frank Owelabi I know now ahụrụ m onye ọfụ n'ife gbasara obodo oyiwo ọkwa Dubai ka sọma best nọ Dubai 2013 ka nje Dubai and eje mbiebi ka nje Dubai for the first time ọ ka nje Dubai na afia ka nje zo I stayed only 10 days na shiga back ana m abata Dubai no 3 days na ebata luo nya ka ngwodo maka ebe mma ịghọtago ije obodo oyiwo a fafufu ụmụnne anyị anọcha na social media ụfọdụ n'ime ha na-ata onye dị productive the fact I'm telling you the fact now a lot of ụmụnne anyị do productive n'obodo oyiwo na ayọ chukwu for mercy na-agba mbọ ịfụ ha na-agba mbọ na-ahụzụ na-agbagharị na-eme ịghọtago ịfụ ha ụfọdụ n'ime ha na-achọ reserve ka ha na-build fortune ha here they want to come back ịghọtago they think home ndị nke ya wugo na ha na-asị bịa be ndị ọcha ọmụhụnụ nwere ọgbọ bi na Lekki ọmụhụnụ nwere ọgbọ bi na Lekki ọmụhụnụ nwere ọgbọ na-eme Christmas ruo ogo 1000 bag of rice je ke ndị agbata obi ha erie ọmụhụnụ nwere ọgbọ wusi gọọmenti nyere ụfọdụ hia ọmụhụnụ nwere ọgbọ ya wụ kwa Christmas ọbịa ha unu ndị agụụ ya agụụ ka nkụ ọmụhụnụ nwere ọgbọ ya wụ kwa Christmas ọbịa ha unu nya ndị agha akwụkwọ akwụkwọ na Jenụwarị ka nkụ ọmụhụnụ nwere ọgbọ ewuzi an institution on their own ka ha wuzi n'obodo a wuzie gọọmenti ka ụmụ ogbenye enwe ife ha wụ ọmahụzi ọghara ya dị n'elu ha nụ ịpụta ifukwa onye ahụ osi obodo oyiwo bata nwecha ego o jekwa na pala mee shapụ onye ofu ebe ị na-asịzikwa onwe ozugbo onye nwanụ si obodo oyiwo onye a si bata ọ dị iche from nke ndị a na-ekwugheri ife na soshal midia nọ ụfọdụ n'ime ha medical doctors ebe a ụfọdụ n'ime ha engineers ụfọdụ n'ime ha na-alụ ọrụ ụfọdụ n'ime ha na-eme so many things ịfụ ha na-emere onwe ha ọfụma they think home
once in a while ha dị unu ha na-agbagharị ọ na-ajụghị nna onwere anadapụtalụ kedu ife dụ kere as a matter of fact most of this real estate business anyị na-eme many people na-patronize anyị iwu ndị n'obodo oyibo ọ na onye ọwa achọghị ịnata wee one woman na America n'ogo bụ plot of land n'aka m ka mgbalụ ụkwụ asị ọsọ 10 5 15 30 plus since eji wee bidokwu ife Zion total of 30 plus of land oifogogo na nga ọkpala ọ na America. That is aside nke ogokwala another person ma ya akpa afa ama no 10 plot or 5 plot ogokwala another person. What it means is that ebe na nga ọkpala kita nwe na close to 40 plots nwanyi on America. Ana m asị ono the same America ono ka ndị na-asị anyị bịa America na onye a gochazere ana bịa gome ana enkwodite na nga ọkpala o nwechana ana mana Owerri nwa na different places itu a ka ndị na-echi home ndị ọzụzụ ahụ aka zụrụ ha ka dị n'isi they always think of home. Ndị nke anyị si na Nigeria kpọrọ obigu na-akpụje obodo oyibo akpụje nata okay o nwedoro ndị agha asị na Ishoku nọ n'ụlọ mana ugbe na-enye na-azụ n'afịa ka ife mmenuru ọbịa nwubo mana iti isi side ha agbaghị Emeka na-agbanịnụ other kind of thing ọbata bụ mana ije side be ha agwa na Emeka na-agbanịnụ ham even na agwa ya ahụ ka owe gị iwe onwe ife Jizọs meru eche ịgọba mmụọ mana ị bụrụzie n'obi Jizọs jikwa uwe mee nke a n'ala Igbo Jizọs jikwa uwe mee nke ọga ị na-ata ahụfụ. I can understand na Mathias ji wee liberate onwe from poverty. Mathias ji ịkọ Jizọs ọnụ wee mee poverty alleviation program wee elevate onwe from poverty. He will still stop but ọ akwụsịkwa ọ kpọwa Jizọs wee tọọ ọnụ etu ọnụ ọ emechakwa kpọọkwa ya ọzọ. But you should be worried about yourself. Ka mee engagement m bịara ime ebe a this says Ugo na-eme program ọ na-eweghị iwe ama ọnụ m ka esi ete n'okwu mmanụ. In fact ịmarị onye nna m wee ma na ana m emeri ya okwu ebere emelu ịmazi onye nne m wụ mgbe ọ nọ ọ gwaba ya okwu gwacha ya okwu ịmarụ na ọ na-agwa ya okwu o nwere ụfọdụ okwu ma mụọ m ya ada agwa ya ọdụ ka ọgụ nwe ya ọgụ mana ya nwụnụ ya ọgụ na because ife ọ na-agwa ya uwe eziokwu ife na-afụ ụfụ. How can you be comfortable with time na obodo oyibo si Jizọs ọ ife ahụ ka ije n'obodo oyibo ijeme ife anyị jere obodo oyibo ọwụ ka iru ebe a jee nyochaba Jizọs. My friend, hustle and come and bring ife ahụ dube ndị ọcha ji wee wụrụ ndị ọcha, bring it back home here. Ọnya ka eji sị na onye nọ n'ụlọ nọrọ onye jebere ife jebere onye nọ n'ụlọ. Una does not constitute nuisance na social media. Onye n'obodo oyibo nwe ife ọ na-eme amam ndị nwere nnukwute ego nya ndị waba. We talk with them on phone. Nya ndị wu government. We talk with them on phone. Ndị mana ha chọ ha atụ aka gokpọrọ. We talk with them on phone. Yet ndị bicha America, biri UK, biri ọfụma nwe nya ndị akọwa na zuzugbo ebe a na-akụ zuzugbo ebe ni ha akarigo choki. We have had discussions with them. They have shared some experiences with them. Ịghọtago moreover ebe a nọ okere ife onye n'obodo oyiwo nwere ike convince n'ụwa ebe nna m gbakalụ obodo oyiwo agbaka kere ife nwere ike ịdaza confuse m. Onwe ife m chọrọ ịma maka obodo oyiwo taa ma eje njọba nna m nọ. Onwe ife gbagwojuru ejike chọọ kịta o nwere ụfọdụ ife mma gwa na Germany ahụ obi ọma hụ ma Europe Austria kpọwa ha ncha niile. Ịghọtago o nwere ndị gbakarị agbaka o nwere ndị gbariri agbari o nwere ndị bido na 1990 something
gbaliye bata early 2000 and gbagide gbaliye ya gbaliye iwadago gbaliye ya gbaliye so keri ife ya da ngwa nya keri ife ya da agwa maka obodo oyibo mwa yari agbago gba many things in Nigeria gba many things for the moon before no ba play na nde to ka ye efekasiana Felicia play the Felicia eji ha mwe yi akwo n'ụjọ agwago ngie onwe ike sị am enwe ego enwe ome ego na achọ ka nwe mana when it come to ụfọdụ exposition na oga say ola si isi na family afọ ụzọ ebe nsi wepụta eji obodo ebe nsi wepụta anyị nwere ndị citizen anyị ọdọgodoro m anya na ụkọchukwu dike mụrụ ụmụ ya niile n'obodo oyibo ha ọsọ ofu onye and ife a na-agwaghị umelu 1980 1970 ya ọwụ dị m ka ị abịa sị ka ị werukwa obodo oyibo na-amaji ịghọta ife na-agwa 1980 something 1990 something anyị enwena ndị gbakasịrala obodo oyibo be anyị ọmụmụ so I can understand na ụfọdụ n'ime unu nwere ike ọ wụrụzie na 2022 or 2021 iwe wụrụ the first person si na family wee jewe obodo oyibo anya ya nụ n'ife ihe atabu biskit obodo oyibo wee jewe ihe atabu toothpaste si ebe a pụta wee jewe ihe eyibu akwa egotara ebe ahụ wee jewe ihe yuzubu fonu a na-ewotakwa wee jewe so ife niile ya adụghọ the whole experience started from you. That is why you can afford to sit and talk nonsense. Now, when they are from as early as 1990 something, Hana Sagasi album, have full pictures such as Manobodo, you 15 now. Can you know, Caribbean family may go under Nobodo? I go on Monday or honey for no or if for you, you look in all. Ebe am no keda njewe UK keda lo UK keda kenu ga even ma kpo ha ba na akọ kenu even ma kpo ha ba keda na akọ nje cha bata bia na asoro ha you know what's wrong you know what's up akpo onye aya gbara oga kwuyeri akporo ga afa enu afa e wona go so onye kan je say I'm in a position where I don't need anybody to deceive me. Nobody can. Even now, he deceive him. I do so exposed that you cannot deceive me. Yeah, I'm in the middle of exposure. You cannot deceive me. We even man now, I know where to call. We even man, I know where to call. I am with friends in Germany, but you will see. I am with our friends. I am at Hagocha Secondary School. Aba University. Hajawa obodo yiwo. Ụfọdụ n'ime ha jere obodo yiwo na early 2000. 2004, 2005. Go here from that time to Keta. Time buru ibu. Nwere ụdị nya obodo gbanụ gburugburu ebe niile. Number ha dị na phone. So I can understand the na civilization bidoro from you. I can understand. Because na no aye bebe lebe onu owu abana ebe an no keda na family mu shall shoe do too big. Mebe danu ki fit danu na the shoe. Before we be bamba. Mebe danu onwe ifi ye meta. Onwe mgbe a na-agba Concord mgbe a na-agba mgbe eji Mercedes eme ọgaranya onwe ndị ji eme ọgaranya na family ebe nsi mgbe a na-agba Concord onwe ndị ji eme ọgaranya mgbe kedu ife ihe eme ị na-alụ na enu taa onwe ndị lụrụ na enu na 1990 something ụkọchukwu dike lụrụ before amụọ m yes ụkọchukwu dike alụgo 2-story building before amụọ m ama m ife mmanụ 2-story building na St. Mary's ozo ezo. So I want to know if made make it asena me meka uwe moto ụkọchukwu nyara ma hafe ma hafa moto a kiri ife owu kiri ife dị ife ahụ
Ode Mathias, I may blame Mathias. Mathias nwere ike hụrụ nya the first person fụrụ ụzọ na family ha niile. So uje na kuto ọnwa. Mana ọwụ na family Mathias si wee pụta do so exposed. You gotta go to so exposed that na you are even hustling and struggling to meet up. O nwere ụfọdụ ukwu ya wụ na-ekwu or ụfọdụ ndị ya hapụta ha sị na family Mathias you go to the whole of your family. When you say such thing, I understand you. Believe me, I understand you. Yes. Can you feel that one? Family is in there. Yeji amu. Even na mwana diana. Igbo ya family. O bende bi Igbo kwe. Ye even nen namsi bende bi Igbo kwe. Ko ya wiru bi Igbo kwe. Ijije mande bi Igbo kwe. O banana. O mwa udi British show no wa no bende bi Igbo kwe. Igbo kwe. Onwe ife na church no wa. I'm not bende. In fact, you wuru onye bi Igbo kwe ta. You are just hustling to fit in. O nwere ndị ihe beat mu record ha. O nwere ndị ihe beat go do record eji amat. O nwere ndị ihe beat mu record ha bi Igbo kwe. Ije n'ebe mmụrụ nwa Diana. Irukwa ebe ahụ fụ ndị ije ebe nne mmụrụ nwa Diana. Iru ebe ahụ fụ. So surrounding nwe ka o si wee do. Enwe onwe ya nwe. Wo nwa ya na-emere onwe gị ife yu, na-emere onwe gị ife yu. Mana Ode Mathias onye ma onye ma na edo emesha pu ome. Onye makwana. Ifuzie ya ona aba buga ona aba. You can teach people success now. How to you are not teaching people how to make money. How chukwu na-enye ego. It is man. I can understand. For such kind of people giving that teaching, believe me, I understand. I understand. However, Imeshigo. Again. So lamba na apia oketa hono kan na-eme ife na agwa we eziokwu. I am telling you why when you see me talk odoka ma na akarisi okwu akarisi nwanne m ife na agwa ya wopio Mathias enwe ike iwo ni n'ụwa. Mathias eluho level of people mụ na ha bi n'uno. Mathias eluho level of nya onwe ndị ya awu ebe nsi pụta Mathias pụta na aza asa. Yes. Mmadụ onye ka o na-eme program mmadụ bata ọsị m ezugo ibi obodo oyiwo ezugo ibi obodo oyiwo. What are you talking about? What are you even talking about? Eh? What are you even talking about? Eh? Mugi na-eji ibi obodo oyiwo. Eh? Ụdị ikwu nwelu, ịmakwa ụdị ikwu nwelu. Ịmakwa ụdị ikwu nwelu tata. Nya, ụdị ikwu mgbanyere ma be ndị nna m ochie emebe wo na mbịa UK taa. Ebe mbịa America taa. Mmasị ebe mma na-achọ. Eje m nwe amasị m ụdị obodo m eje achọwa m ebe mma anọ. Ịghọta hụ. Ya ka ya adịrị ji obodo oyiwo. Ewere na aghọ ụlọ. I can understand. Ọkwọrị Mathias ogosi na ube ha ifuno nya nwa wodogwu nya wiroko nya butere ife. So if on a feel like God, I don't understand. I don't blame him. For people like us, we are even trying to know if we can fit in our shoes our father say apply. Our father says ha yenene man nke nna ha apụrụ ha na fit in there. But for us, we are still struggling to fit in our shoes ha apply. We feel mmemme today. When even me today, say na me egbu agụ.
mana mbuzi agụ nna m wozi ole gwa nna m egbuka agụ mana I don't think no way ifem ya ịghọta that kind of life ebe ndị mmadụ ya ada asị nya meruda aka ya ndị mmadụ nwere ike o nwere ụfọdụ ife ihe mere ọ gbanarị mana ya meruda aka nna ya meruda aka nna then imezie ife ahụ ọfụma enwere ike si o mere ka nna o mere ka nna usike ike n'ime nke ahịa asị hey nna na ogbuo mma your uncle ejekwa mụta so I can understand na ewelu a lot of ụmụ ife a na-ekwu oga esim from Christian home wee pụta we have no reason to regret onye na-regret ya na family m dedike onye ahụ na-emeri ya n'onwe ya we have no regret onye ife na-eme ọmara ife na-eme it has to be ụka I need no me onwe anyị na-emepe m ihe mepe n'ime anya ịghọtago ihe mepe n'ime onwe anyị ya emepe m ife ahụ ị na-achọ ịgba m pụrụ ihe n'obi gị enwe ụdị ife ịma onwe ife ịma ịchọzie make research a sị na ọ bụrụ na ụka uru na onwe ife do na ndị ọgaranya amacha ebe uru do kwe ma ọgaranya ahụ eje ebe o ya eluzu ife yes ọgata ọgaranya eje ebe o ya eluzu ife ebe ọ na-efu ọgaranya nọ n'osi ike ebe a na o nwere ife ọgaranya nọkata wepụta ego ihe ọhazi elekshọn o ọhawe politishan o wepụta ego ihe ịmakwa ife wụ na trader na-azụ afịa wepụta 300 million 400 million 500 million wee jere ụlọ ụka trader ya eje tinye ego ebe ọ ma na reward ahụ apụta ọmakwa ife ma oje lụọ ozu oje nnọọ lụọ họlụ lụọ ofe ife ha ma value of ego 300 million ahụ o jiri ụlọ ụka ahụ ọ ma product ọ ya eji etụkwa na China were eje n'ụlọ ụka brain na-agwa ahụ na ebe nwata na-alụ ebe akwa alụ aka na nne ya nọ ya na nna ya ya ị na-emegheri onye ka nna so gwa m any reasonable person n'ala Igbo so Mathias eme ife ha na-eme tell me you won't find any ofu onye nwere ike so na ife dụkwa na-etu a ọ na-ekwu na sense dị ya mana he cannot overrule the fact that no ka wonka na Jesus oyekwe. Yes, he will always give people an appreciation to God for what God has done for him. On a bishop also when he spend the billions upon billions of naira still thanking God for what he did for him. Why thousands of poor people are benefiting from it? It is money he can comfortably put into a business and business and business and business. Imani yenwe brain. Ogaranya he ti ego ebe na nani. Ebo no ti ego ulu dia. Yada eso ogaranya. Yada eso footstep ya. Ina amuru so ka esi eri ego na ebe nwe isi. Ebe ha na eri ego na eti ego na amuru ya. Ụmụrụ ụfọdụ ebe fa na-eti ego ọnụ kata oje ruo ozu obi ụmụnna ọnụ kata ụlọ community hall ọnụ kata ụlọ chọọchị ọnụ kata ụlọ ifa ụmụ ebe niile ahụ wee ebe a na-asụ ekpere n'isi ha ifilu na ekpere aha alụ ọlụ ha wee need more prayers and more prayers and more prayers and more prayers. Ajụjụ ka nna ajụ if you na-ekpere aha alụ ọlụ ndị we na spend the millions and billions just for that prayers to keep coming. It's a question. Ọgaranya ahụ etinye ego eburu adụghọ wurie malụ. Even charity ha na-eti ego na is because na reward ya na-enwe reward. Enwe reward. Yes, enwe reward. Ọhụ nke mmadụ na-enye and enwe reward.
And all have a manifestation of that reward. They will not be doing that. A cow hamala go. Okongo wana emere washari mangwa afia. Okay, eba koshari sinota. Koshari se mu ngwa afia lota ya ba afia. Ibe te nwe hife asa o never we be to group. Iwu no ya gafia. So ha ka o mara eba ye ti ego. E pote no obodo iwo na asemo okajuko so okajuko wese Kosharis nwelu ndocha expatriate ọ na-akwụgwọ na Nigeria. Kosharis na-eme ọbata be ndocha enye red carpet reception. A blue Bible jene preach. E said na ka we mara ife. E ka ko nya Mathias ka cosmos mmadụ ka. We nya ọ ka cosmos mmadụ ka we dey exposed. Oka cosmos mmadụ ka we malu n'ife nya kere bolu nya na in terms of experience and whatever. Me face challenges. These are the people that have seen it all. Fuchi ife niile Kosharis we ndocha na akwụ ụgwọ ndocha na efe ka chukwu onwe obodo achọ ka Kosharis bịa invest ya be ha. Onye ocho wu no oda na abata bịa discuss business with ihe eti na 7-star hotel. Nye 7-star treatment. Ko we wote ga ahụ nye genye. Ade buga ya na Rosos n'obodo oyiwo. Na ebuku ha na nya. Anọ na Zambia one day. Ofu Zambia mgba na asị Mr. Eric. Aka Eric ka ha na Mr. Eric. There's one Nigerian man that flew into Zambia with his private jet. And he was drove direct to the State House to go and have a meeting with the president. Jugide seke onye dey fa. That man is somehow old. Jugide if I show you the picture of that man, or say yes. Go say Semeko for some no hair. Go say a picture at or some not as. The president. Shore dafu. Manateze. From Mbono no Colombia. We know na this old age here. Oji ife do no ke ewu. Onya afugi ife niile. Like Ateze afugi ife niile. He has seen it. He has seen the beginning. He has seen the end. Nwoke hazi agbaka ọdata ego. Even nwoke no siketa awo chukwu sie onozugo. Oje wa no onwe. He has create go wealth. We dey give everything we need in ụwa. On water, on oge. Mana no lokwa aka na akpo. Ai! Si ni muko sense. He is also too progressive. As a young guy, actually survive. He's also too progressive. No matter how difficult or do. I am. Peer pressure, guru, say we want to be free. But that thirsty, free do free, do sense. Eba no nwere ife ojo nne, ma man ni ife ojo. Gekwe emekwa nya, o mo ma reason njibe. I can never look for something to justify it. Ife ojo. You other go me, ama na mo mere ife ojo. And need somebody that justify here, can we say no ife ojo. Onya even na gba. So you know me for ja, na me for jo. Ya choose zi eju we na justify here. I'm just telling you. You gotta go. We'll continue later. Let's go here.